नमस्ते, यो भिडियोमा हामी आधारभूत कम्प्युटर कोर्स अध्ययन गर्नेछौं। यदि तपाई कम्प्युटर सिक्दै वा सिक्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने कृपया यो प्लेलिस्टको सबै भिडियो अन्तिम समयसम्म हेरिदिनुहोला। हामी निम्न विषयहरू चरणबद्ध रूपमा अध्ययन गर्नेछौं। कम्प्युटरको परिचय, कम्प्युटरको अर्थ, कम्प्युटर प्रणाली, कम्प्युटरको इतिहास, कम्प्युटरको पुस्ता, कम्प्युटरको विशेषता, कम्प्युटरको प्रकार, कम्प्युटरको प्रयोग, कम्प्युटरको कार्य, कम्प्युटरको महत्त्व। कम्प्युटर भनेको के हो? कम्प्युटर एक गणना गर्ने इलेक्ट्रोनिक उपकरण हो। कम्प्युटर हार्डवेयर र सफ्टवेयर मिलेर बनेको हुन्छ। कम्प्युटरमा इनपुट उपकरणहरू र आउटपुट उपकरणहरू हुन्छन्। सीपीयू, मोनिटर, प्रिन्टर, स्क्यानर, स्पिकर, कीबोर्ड, माउस आदिको सेटअप नै कम्प्युटर सिस्टम हो। प्रयोगकर्ताको निर्देशन अनुसार इनपुट उपकरणबाट दिइएको कच्चा डाटालाई सीपीयू, केन्द्रीय प्रशोधन इकाइले प्रशोधन गर्दछ। त्यसपछि आउटपुट उपकरणबाट पुनः अर्थपूर्ण डाटा प्राप्त हुन्छ। यस प्रक्रियालाई कम्प्युटर सिस्टम भनिन्छ। कम्प्युटरले प्रयोगकर्ताले दिएको निर्देशनलाई स्वचालित रूपमा पालना गर्दछ। Full form of computer. C. Common. O. Operating. M. Machine. P. Purposely. U. Used for. T. Technological. And E. Educational. R. Research. प्राविधिक र शैक्षिक अनुसन्धानको लागि उद्देश्यपूर्ण रूपमा प्रयोग हुने साधारण अपरेटिङ मेसिन। Overview of computer systems. CPU. Monitor. Keyboard. Mouse. Printer scanner. Speaker. History of computers in Nepal. कम्प्युटर एक प्रोग्रामेबल मेसिन हो जसले डाटा भण्डारण र पुनः प्राप्त गर्दछ। कम्प्युटरले उच्च गतिको तार्किक र गणितीय कार्यहरू गर्दछ। नेपालमा ल्याएको पहिलो कम्प्युटर IBM 1401 हो जुन सरकारले सन् 1972-2028 सालको जनगणनाका लागि भाडामा ल्याएको थियो। पछि सन् 1975-2031 सालमा यान्त्रिक सारिणीकरण केन्द्र इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङ सेन्टर स्थापना भयो जसलाई पछि राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र NCC भनियो। विक्रम सम्वत 2038 को जनगणनाको लागि पुनः संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP को सहयोगमा 64 टर्मिनल भएको ICL 2950/10 कम्प्युटर नेपालमा ल्याइयो। Generation of computers. Generation. Period. Technology used. First generation. 1940 to 1956. Vacuum tube. Second generation. 1956 to 1963. Transistor. Third generation. 1964 to 1971. IC, integrated circuit. Fourth generation. 1971 to 2010. VLSI, very large-scale integrated, or microprocessor. Fifth generation. 2010 to present. AI, artificial intelligence. Sixth generation. Future generations. Characteristics of computers. Speed. Storage. Accuracy. Versatility. Diligence. Automatic. Reliability. The basic unit of measurement in computers. 10 carat minus 3 equals 1 divided by 1000 is equal to 1 millisecond. 10 carat minus 6 equals 1 divided by 1 million is equal to 1 microsecond. 10 carat minus 9 equals 1 divided by 1 billion is equal to 1 nanosecond. 10 carat minus 12 equals 1 divided by 1 trillion is equal to 1 picosecond. Units of measurement of computer memory. 1 bit equals binary digit, 0 or 1. 4 bits equals 1 nibble. 8 bits equals 1 byte. 1 byte equals 1 character. 1024 bytes equals 1 kilobyte. 1024 kilobytes equals 1 megabyte. 1024 megabytes equals 1 gigabyte. 1024 megabytes equals 1 gigabyte. 1024 terabytes equals 1 petabyte. Types of computers. The types of computers can be studied based on the following classifications. Processor.
analog, digital, hybrid, size, super, mainframe, mini computer, microcomputer, desktop, laptop, palmtop, model, advanced technology, extended technology, personal system 2, brand, IBM compatible, Apple Macintosh, IBM PC. Application of computer, education, communication, e-commerce business, medical, science technology, research, space exploration. कम्प्युटरले कसरी कार्य गर्छ? इनपुट उपकरणबाट डाटा भण्डारण भएपछि सीपीयूले प्रशोधन गरेर आउटपुट उपकरणबाट पुनः अर्थपूर्ण डाटा प्राप्त हुन्छ। कम्प्युटरले आईपीओ चक्रमा कार्य गर्दछ। Data, raw figure. Input device, keyboard, mouse, scanner, light pen, webcam, touchscreen, microphone, joystick, barcode reader, digital camera, graphic tablet, touchpad, optical mouse, stylus, trackball, CPU. Process, CU, control unit, ALU, arithmetic logic unit, MU, memory unit. Output device, monitor, printer, speaker, projectors, headphones, GPS, sound card, plotter, peripheral. Information. Importance of computer. Multitasking. Computer can perform multiple tasks at time. Speed. Computers perform a trillion calculations per second. The clock speed of computers is usually measured in megahertz or gigahertz. Accuracy. The computer calculates with 100% accuracy. Errors may occur due to data inaccuracies. Communication. Computer transmits information from one place to another. Storage capacity. Computers have storage capacity. Many type are storage devices, like solid-state drive, SSD, hard disk drive, HDD, floppy disk, compact disk, multimedia card, memory card, cloud storage, USB flash drive, optical disc, cassette, RAM, ROM, zip drive.